Derana 24, Sri Lanka's news channel. This is a news alert from Derana 24. අයිබෝවන් ඔබ විශේෂ පුවත්විකාශය සමගින් එකතු වෙන්නේ අද දෙරන මෙරට ආර්ථික අර්බුදය විසදීමේ කඩිනම් සහයක් ලෙසින් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් බිලියන 2.9ක විස්තීරණ ණය පහසුකමක් ලබා දීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල එකඟ වී තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඒ ජාත්‍යන්තර අරමුදලේ නියෝජිතයින් සහ මෙරට බලධාරීන් අතර පැවති සාකච්ඡාවලින් අනතුරුවයි මේ එකඟතාව ඇතිව තිබෙන්නේ. මෙම කාර්යමණ්ඩල මට්ටමේ ගිවිසුම් අත්සන් තැබීමයි මේ මොහොතේ සිදුවීමට නියමිතව තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ මොහොත වන විට ජනාධිපතිවරයා සමග පැවතිච්ච ඒ IMF නියෝජිතින් පැවතිච්ච සාකච්ඡාවේ දර්ශනවලට අපට යොමු වෙන්න පුළුවන්. දශක 7කට වැඩි ඉතිහාසය තුළ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණදී සිටින දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ සහාය අපේක්ෂා කරමින් මීට මාස 5කට පමණ පෙර මෙම අරමුදල සමග සාකච්ඡාවලට අවතීර්ණ වුණා. එහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ මූලිකම අපේක්ෂාව වන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලින් අවම වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 3ක හදිසි ණය පහසුකමක් ලබා ගැනීම. එම ණය පහසුකම අයදුම් කිරීමේ මූලික අදියර වශයෙන් IMF කාර්යමණ්ඩලය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බලධාරීන් අතර ඇමරිකාවේ වොෂින්ටන් හිදී මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේදී සාකච්ඡාවට කිහිපයක් පැවැත්වුණා. IMF නියෝජිත කණ්ඩායමක් දෙවන වරට මීට දින 10කට පෙර දිවෙනට පැමිණියා කාර්යමණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතාවයකට මෙම සංචාරය තුළදී එකඟතාවයක් ඇති කර ගැනීමේ අරමුණින්. ඊයේ මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණේ කාර්යමණ්ඩල මට්ටමේ මූලික එකඟතාවයකට පැමිණීමට IMF නියෝජිතයින්ට සහ ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන්ට මේ වන විට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා කියලා. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් නිල නිවේදනය නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිබෙන්නේ මෙරට සංචාරය නිරත IMF කාර්යමණ්ඩලයේ නියෝජිතයින්. ඒ මාධ්‍ය හමුව තව ස්වල්ප මොහොතකින් ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙනවා. අප සූදානමින් ඉන්නවා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබට විශේෂ තොරතුරු වාර්තාවක් ගෙනෙන්නට මේ මොන ආකාරයේ එකඟතාවයක්ද මේ එකඟතාවයත් එක්ක අපිට කොපමණ පමණ මුදලක් ලබා ගැනීමට පුළුවන් වෙයිද? එතකොට දැනට ඩොලර් බිලියන 2.9ක මුදලක් අපිට ලැබෙනව බව තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඒක පාර ලැබෙනවද නැද්ද? අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගී කරගන්න මේ අවස්ථාවේදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ආචාර්ය ප්‍රියංග දුනුසිංහ මහත්මයාව. මොකද මේ අත්සන් කරන්නේ මොකක්ද ඇත්තටම? අත්සන් කරලා පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? එතනින් එහාට මේ සාකච්ඡාව සඳහා යන්න අවශ්‍යයි. ආයිබෝන් ඔබ පිළිගන්නවා මේ අවස්ථාවේ අපි. ආයිබෝන්. අපි මේකෙදි විශේෂයෙන් වැදගත් වන්නේ මේ දෙන්නේ මේක ඇත්තටම සඳහන් කරනවා. මම දැන් බැලුවෙන් පස්සේ ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ මේ සාකච්ඡාවේ දැන් ඇවිල්ලා තිබෙනවා මොනවද මේ අවසන් එකඟතාවයන් කියලා. මේකේ තියෙනවා 48 month agreement under the extended fund facility EFF about 2.9 billion US කියලා. ඇත්තටම මේ බිලියන 3ක අපේක්ෂාවක් තිබ්බා බිලියන 2.9ක් ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ. මේක ප්‍රමාණවත්ද මේ අවස්ථාවේ? මම හිතන්නේ මූලික වශයෙන්ම අපි කල්පනා කරොත් රජය මුල් අවස්ථාවේදී දැනට මාස 5කට 6කට පෙර රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලින් ඉල්ලා සිටියා අපි කියන රැපිඩ් ෆයිනෑන්සිං ෆැසිලිටි එකක්. කෙටිකාලීන ඉක්මන් ආධාර වැඩසටහනක්. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී එවැනි පහසුකමක් ලබා දීම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අනුමත කළේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි අපි මේ විස්තීරණ ණය පහසුකමක් ඉල්ලා සිටියේ. ඒ අනුව අපිට දැන් ලැබිලා තියෙන්නේ ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 2.9ක ණය පහසුකමක්. මේක මාස 48ක ඒ කියන්නේ අවුරුදු සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 4ක මේක කියන්නේ මාස 48යි. අවුරුදු 4 තමයි අපිට කියන්නේ. අවුරුදු 4ක කාල සීමාවකට අදාළව බෙදා හැරීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩොලර් බිලියන 2.9 කියන එක අවුරුදු 4ක කාල සීමාවකට අදාළව සමහර විට මාස 4න් 4ට වූ ආකාරයට බෙදීම හෝ මාස 3න් 3ට යම් යම් කාණ්ඩ වශයෙන් ලංකාවට ලබා දීම තමයි සිදු කෙරෙන්නේ. මම කෙටි පණිවිඩයක් දැන් මේ ප්‍රශ්නයක් මේකේ කියන්නේ මේ කාර්යමණ්ඩල මට්ටමේ එකඟතාවයක් ඇති වෙලා තිබෙනවා මේක අපිට 2.9 බිලියන් වෙනකන් යන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර බිලියන 2.9ක් පදා යන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ මේ ආපු කණ්ඩායම. මිසක් මේක IMF එකේ මතය නෙවෙයි තාම. ඒතර මේකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නෑ ප්‍රශ්නයක් නෑ.
ඕක අපි සාමාන්‍යයෙන් සිදුවෙන කැනෙ තීරණ ගැනීමේදී ක්‍රමවේදය තමයි මූලිල් අවස්ථාවේදී ඒ අදාළ නිලධාරී මට්ටමේ මේ තීරණය ගන්නවා. ඊට පස්සේ එක අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් එක අනුමත වෙනවා. මම හිතන්නේ නෑ ඒ තුළ විශාල සැකයක් ඇති කිරීමේ අවස්ථාවක් ඇති වෙනවා කියලා. දැන් මෙහෙම උනායින් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ණය තිරසර භාවය ගැන එහෙම නැත්නම් මේ ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චරින් එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම එයයි අවධානය යොමු කරන්න ඕන. අපිට ණය ගෙවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ණය තිරසර භාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෑ, විශ්වාසයක් තියෙනවා කියලා බෝඩ් එකට දැම්මෙන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ එහෙම විශ්වාසයක් ඇති වුණොත් විතරක් නෙමෙයිද මේක ඉතුරු කොටස අපිට ලබා දෙන්නේ. ඒ සඳහා අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම යම් එකඟතාවක් ණය ලබා දීලා තිබෙන පාර්ශවයන් සමග ඇති කර ගන්න ඕනේ. එහිදී ඉල්ලනු ලබන එකඟතාවය මූලික වශයෙන්ම මේ ලංකාවේ දැනට මුහුණ පාලා තියෙන බංකොලොත් භාවයට අදාළව යම් ණය සහන ලබා දීමට අපිට ණය ලබා දී ඇති පාර්ශවයන් පුළුල් වූ ආකාරයේ එකඟතාවක් පවතිනවාය කියන පණිවිඩය තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ ණය අපි කොයි ආකාරයට ප්‍රතිව්‍යුහගත කරනවාද, එහිදී අපිට කුමන සහන ලැබෙනවාද කියන්නේ දෙවනුව. හැබැයි මුල් අවස්ථාවේදී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට අවශ්‍ය වෙනවා ණයකරුවන්ගෙන් යම් කිසි සහතිකයක් ලංකාවේ ණය බර යම් මට්ටමකට පහත හෙලීමට එහෙම නැත්නම් අපි කියන ණය තිරසාර බව ඇතිකරන්න ඉදිරිපත් වෙනවායි කියන කාරණේ. මේක මූලික එකඟතාවයක් විතර දඩු ගානේ ගිවිසුමක්වත් නෙමෙයිද මේක තියෙන්නේ? නෑ, මූලික එකඟතාවය සිදුවීමෙන් පසුව ඊට පස්සේ ක්‍රමානුකූලව ඒක ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග එළඹෙන ගිවිසුමක් දක්වා පරිවර්තනය වෙනවා. ඕනම අවස්ථාවක මේක තමයි තියෙන ප්‍රවේශය. මේක තමයි තියෙන ක්‍රමවේදය. අපිට අර ඉල්ලා සිටි පමණින් මෙන්න මුදල කියලා ලැබෙන්නේ නෑ. අපි ඔය 2.9 කියන මුදලත් ලැබෙන්නේ අපි කරනු ලබන ප්‍රතිසංස්කරණවල ප්‍රගතියට අනුකූලව තමයි බෙදා හැරීම සිද්ධ කරන්නේ. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයෝ ලංකාවට එනවා සෑම මාස 4කටම හෝ 3කට සැරයක්. ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කරනවා. ඊට අදාළව ඒ අදාළ වාරිකය මට මොහොතක් දෙන්න. අපි මේ මොහොතේ සජීවීව යොමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා IMF එක සම්බන්ධයෙන් මේ එකඟතාවය සම්බන්ධයෙන් මොකක්ද කියන්නේ? මොකක්ද ඇත්තටම ඔවුන්ගේ අදහස? අපි යමු මාධ්‍ය හමුවට, සජීවී මාධ්‍ය හමුවට මේ මොහොතේ. Which we just concluded not long ago, earlier this morning. And we also released a press statement on imf.org. I'm sure most of you have taken a look. And as many of you know, my name is Ting Yan. I'm from the Communications Department. We're based in Washington, D.C. And I'm very glad to be joined by my colleagues here. We have Peter Brewer, Senior Mission Chief for Sri Lanka at the IMF, and also Masahiro Nozaki, Mission Chief for Sri Lanka. And many of you also know our Sri Lanka resident representative, Tubagas. So for today, I will be moderating the session. As a start, Peter will highlight a few messages, key messages for this mission, and then we will be happy to take your questions. With that, Peter, the floor is yours. Okay. Well, thank you so much for joining us here today and taking the time to engage with us. I'll make a few remarks first, and then we'll open it up for questions. So first, I would like to recognize the severity of the crisis here in Sri Lanka and the disproportionate impact it is having on the poor and vulnerable. Indeed, we have witnessed some of that while here in Colombo. So we came in the spirit to identifying policies that can help address this crisis and have Sri Lanka emerge from it. Secondly, IMF staff and the authorities have reached staff-level agreement to support Sri Lanka's economic policies with a 48-month arrangement under the so-called extended fund facility of about $2.9 billion. The arrangement is subject to the approval of IMF management and the IMF Executive Board in the period ahead, and is contingent on the implementation of a number of so-called prior actions by the authorities, as well as receiving assurances from international partners
including bilateral and private creditors, on their financial commitments in support of the program. Third, the objective of this fund-supported economic program is to restore macroeconomic stability and debt sustainability, while at the same time protecting the vulnerable, safeguarding financial stability, and stepping up structural reforms to address corruption vulnerabilities and unlock Sri Lanka's growth potential in the time ahead. Fourth, the reform program is built on strong policy measures, and I just would like to highlight a few of them here. First, raising government revenue to restore fiscal and debt sustainability and provide the room for necessary fiscal spending. This will help regain confidence in and outside of Sri Lanka. Second, introducing cost recovery pricing for fuel and electricity to minimize the fiscal risks arising from state-owned enterprises. Third, restoring price stability by data-driven monetary policy, fiscal consolidation, and phasing out monetary financing, as well as stronger central bank autonomy. Fourth, rebuilding foreign reserves and safeguarding financial stability. And fifth, strengthening social safety nets to mitigate the impact of the current crisis on the poor and vulnerable. And lastly, reducing corruption vulnerabilities to promote sustainable and inclusive growth. The last substantive point I wanted to make is that really this staff-level agreement is only the beginning of a long road ahead for Sri Lanka to emerge from the crisis. In this context, the authorities have already begun the reform process, and it will be important to continue on this path with determination. The ownership of this process will help ensure their ownership will ensure that the necessary reforms will in fact be carried out. It's also very important to secure the support of all segments of society to allow the country to overcome the challenges so as to secure prosperity in the medium run. Now, because Sri Lanka's debt is assessed to be unsustainable, debt relief from Sri Lanka's creditors will be required to ensure debt sustainability. Having a path to restore debt sustainability, so-called financing assurances, is necessary for approval by the IMF Executive Board. And additional financing from multilateral partners will be needed to close financing gaps. Lastly, we would like to thank the authorities and all of our counterparts in the wider society for the excellent dialogue and warm hospitality, and are looking forward to continue our engagement in support of Sri Lanka and its people. With that, let me turn back to Ting. Thank you very much, Peter. Since we have many people here and also online, we will try to take as many questions as we can. We'll start from those in the room, and if you have a question, you can raise your hand. And also for those that are online, please also use the raise hand function on Zoom. When you ask your questions, you may identify yourself with name and affiliation, and we would really appreciate if you can ask your questions in English. Unfortunately, we don't have a translator here today. And we'll maybe take 3 questions in one batch and then answer them together. Okay, we have the gentleman there. Hi, I'm Asanta from Bloomberg. Can you give us an idea about the part of debt sustainability, whether you have agreed on a debt sustainability analysis and whether it also involves domestic debt restructuring?
Ting, may I ask a question? I'm Panita Amrasekara from Ceylon Today newspapers. I'm here at this corner, at this very end, here, over here. Peter, if in the event China doesn't agree for the conventional debt structuring as we know it, what is the situation as far as the IMF is concerned? Okay, let's take another one. Yes, here. I'm Shehan Baranage from Asia Broadcasting Corporation in Sri Lanka. My question is about the package that the IMF has agreed, 2.9 billion for 48 months. In the disbursements period, will it be equally distributed like it's for minimum? It's about $750 million per annum. Will the disbursement will come like that, or will the disbursement the first tranche will be a major share? How will it be dispersed the way? Thank you. Okay, yeah, thank you very much. So, because Sri Lanka's debt is unsustainable, for the IMF to be able to go ahead with committing resources and lending, it needs to assure itself that debt sustainability is being restored, which involves engagement between the debtor, Sri Lanka, and the creditors, which are, of course, multifold. So this process is taking place between a creditor and debtor with their financial and legal advisors. And, of course, in order to get to this point of staff-level agreement, we discussed ways of how to get there, but this process will now need to get underway so that these financing assurances can be secured and that, in fact, we can move to a disbursing arrangement, to an arrangement that can be considered by the executive board and then ultimately disperse. If creditors are not willing to provide these assurances, that would indeed deepen the crisis here in Sri Lanka and would undermine its repayment capacity. So a deepening crisis means that essentially the resources available to service the debt would become less. So it is actually in the interest of all creditors to collaborate together and with Sri Lanka so that Sri Lanka can emerge from this crisis as quickly as possible and regain its repayment capacity and service this new debt that will come out of these debt negotiations. So it really is in the interest of all creditors to work with Sri Lanka on this front. That if in the event one creditor. So one after the other. So I think Mr. Hiro. Yeah, thank you, Peter. This is on, right? Okay. I'll take the question on the total package financing amount of 2.9 billion US dollars equivalent and how this is distributed across program period. The so-called extended fund facility agreed with between us and the authorities extend for 4 years. And each disbursement, okay, and then the total amount is distributed across over these 4 years. And the first disbursement will come at the time of IMF board approval, which is subject to actions, as Peter mentioned. And then it's going to be distributed across program period, and each disbursement is tied to the successful review by the executive board. So this is going to be distributed across program period. So how this will be distributed is a little bit technical matter, so I don't go into detail, but that's how it is. The IMF program is set up. That's number one. Number two, I'd like to also highlight 2.9 billion
$2.9 billion is contribution from the IMF. But usually IMF program comes with other financing from multilateral creditors. And we call it catalytic effect. That will add to our contribution of $2.9 billion, so that the program financing actually larger than $2.9 billion. Thank you. Thank you. Indeed. It's after the DSA. Yeah, I have two questions. One is in your statement, it says restoring market determined and flexible exchange rate. From May onwards, I think what we have in Sri Lanka is a guided exchange rate. So will you be advising the central bank to move away from it? That is number one. And the other one is reducing corruption vulnerabilities. I think even in your previous statement, you have mentioned that. Is there anything specific, provisions or anything like that, are you looking at? Hi, Marwan. Yeah, Marwan Marco of Nikkei Asia. Your assurance of $2.5 billion has obviously raised national expectations about money finally coming in. But as you've said very clearly, that's contingent on a number of conditions. But since you've already given a staff-level agreement, would that pave the way for the Sri Lankan government to reach out to others for bridge financing? I mean, does that give you a stamp of approval? That's the first question. And the second question is, the concept of the common framework that opened space for G20 to invite China and private lenders to help deal with unsustainable debt among the LDCs. Sri Lanka, unfortunately, doesn't qualify because it is a middle-income country. Do you think this is an occasion for the IMF to press the G20 to expand the common framework to include a country like Sri Lanka, especially because of the Bali summit of G20 countries in November? Thank you. Thank you. Yeah. There's a segment we'll do the exchange rate and the corruption. Thank you for the question. First, let me take on the exchange rate. Important pillar of the program is to restore market-determined and flexible exchange rate. And transition to that is important matter. And we believe that this needs to be sequenced appropriately. And in particular, announcement of comprehensive reform package and implementation of that package supported by this program and an IMF arrangement is going to be important. And secondly, on corruption vulnerabilities, more specifics. I'm happy to provide more specifics here. But first of all, the governance and anti-corruption areas are very critical to the IMF. It is core to the IMF. And it's a policy for the IMF to look at this issue in all IMF lending programs. And in this context, the program supported by IMF for Sri Lanka aims to reduce corruption vulnerabilities through improving fiscal transparency and public financial management, and introducing a stronger anti-corruption legal framework. And in particular, the authorities are working on legislation that harmonizes anti-corruption legislation with UN Convention Against Corruption. And the press release also refers to governance diagnostic, and that is an in-depth analysis of governance vulnerabilities, corruption vulnerabilities in Sri Lanka. And this assessment diagnostic will be supported by IMF technical assistance and will provide prioritized and sequenced recommendations. Thank you. So on the question relating to the debt and the process, how to get to financing assurances. So the
the staff level agreement is a signal of the commitment by the authorities for significant, comprehensive economic reforms, a package that they have now committed to the IMF, and that will be monitored by the IMF going forward once the program is in place. So this really is a credible device to show to creditors that Sri Lanka is serious about engaging in reforms, and so it can in fact refer to this in its discussion with creditors, because not only is it assuring creditors that it is doing everything that's needed to restore its payment capacity, but it has in many ways committed to do so to the world community, to the international community, through this IMF staff level arrangement. Sri Lanka is in a special situation in the sense that much of its official debt is outside of Paris Club creditors. The Paris Club is a well-established process that over many years has evolved and has routines in terms of how to deal with a situation where one sovereign defaults on their debt to other sovereigns. In the case of Sri Lanka, there's a lot of debt that is owed to creditors that are not in the Paris Club, and as a result, one needs to think about how to deal with that. The common framework was put in place in the course of the COVID crisis because it was thought that there would be more defaults in situations like that, but it is limited to low-income countries, and Sri Lanka is a middle-income country and does not fall in the common framework. So to some extent it is in a special situation, and solutions that are appropriate to this case need to be found. And from our perspective, it's important to move expeditiously. That really is the key here, because we want to avoid the crisis becoming worse. So having some kind of forum where creditor and debtor can discuss, where the debtor can explain how they got to this situation and what they're doing to get out of it, and where creditors can listen, and where creditors can see how all the other creditors are being treated. That really is an important step in moving forward in whatever context is found to do so. But we would encourage that process to move forward expeditiously. Thank you, Masahiro and Peter. Let me now turn to Zoom to take a few questions here. We have Meera Srinivasan. Can you unmute yourself and ask a question? Sure, yes, thank you. I have a couple of questions. One is between the staff level agreement and a potential extended fund facility, which you said is contingent on several actions, what is the kind of time frame that the IMF is looking at? Typically, how long do you think this takes? And my second question is, as part of your reforms, you have said, that would include making personal income tax more progressive and broadening the tax base for corporate income tax and VAT. So the President Wickremesinghe, addressing a recent forum, suggested that Sri Lanka might have to consider imposing a wealth tax. So does your recommendation of a progressive tax regime also accommodate such a possibility? Are you also suggesting that Sri Lanka consider a wealth tax? Thank you, Meera. Let's take another one from Archana Shukla. Archana, please. Hi, thank you for taking my question. First of all,
the disbursement, the first disbursement is incumbent on some of the policy actions. Which will be the sticking point for IMF? Which are the policy actions which are a must take for Sri Lanka for the disbursement to start? And, my predecessor asked the question, how much time typically does that take? My second question is, Sri Lanka has gone through a massive political churn, and IMF in the past has indicated that political instability is something that will stall the talks, it will stall any progress on this agreement as well. How does IMF look at the situation right now? And in your discussions for this agreement, what was discussed on the political side, and what sort of assurances have you got from Sri Lankan authorities? Thank you. Thank you. Let's take these questions first. Okay, thank you. I'll answer some of these, and Masahiro some of the others. So, moving from staff level agreement to the EFF, how do we get there? There's a number of what we call prior actions, reforms that the authorities will take that once fulfilled mean that at least one of these contingencies is achieved and we can recommend to the executive board going ahead. For example, having a 2023 budget that's consistent with the macroeconomic framework would be one of those actions, macroeconomic framework under the IMF program. Now, as I indicated earlier, another contingency, another thing that needs to happen is getting these financing assurances that I mentioned, i.e. the engagement with the creditors. And here it's important to note also it's not only official creditors, so they would be providing financing assurances, in other words, that they are willing to provide debt relief in line with the IMF program, that they're willing to do so in the period ahead. But there's also the engagement with private creditors, showing that there's a good faith effort to engage private creditors, which includes giving them an opportunity to provide input, providing them with relevant information, and engaging in good faith negotiations. So this process takes time because there's a large segment of creditors, both on the official creditor side and amongst the private creditors. And so it is very difficult to anticipate how long this process will take. We have in the past seen some cases that have taken a long time, and that is not for the betterment of the country, and it's also not in the interest of creditors. So we would urge all the parties who will be engaged in this process to move expeditiously and in good faith, so that a settlement can be found quickly, and the IMF program can move forward, and Sri Lanka can emerge from the crisis as quickly as possible. So I think Masahiro was going to take the other question. Yep. Thank you, Peter. Let me discuss a little bit about the tax reform. First of all, Sri Lanka's tax to GDP tax collection is very low, and there's a clear need to raise tax revenues to support fiscal adjustment or reducing fiscal deficit. And the tax reforms under the program should be also designed to be progressive, and progressive meaning that ensuring greater contributions from high-income earners to minimize the impact of fiscal adjustment on the vulnerable and the poor.
And in this context, one of the ways to ensure progressivity of tax revenue, tax measures, is to use personal income tax, including higher tax rate for high income earners. And here, the wealth tax is coming in as you mentioned. On the wealth tax, I would say it's part of discussion and part of the agreement in the staff level agreement with the authorities. This said, the preparation will take time, how this is designed is going to be discussed with the authorities in an appropriate time frame. So I would like to highlight here that preparation will take time, and then that needs to be properly designed. Okay, and then I realized that there was also a question on sort of political stability. So from the IMF's perspective, our arrangement is with the people of Sri Lanka. We're here to help the country and for the country to emerge from the crisis and the people to enjoy prosperity going forward. So the political environment matters in the sense that these economic reforms need to be carried out. There needs to be a government that has the mandate to carry out the reforms, and there needs to be buy-in by society to support the reforms and to move forward with them. So the context, the political context, does matter, and we very much hope that the stability that has now been prevailing here, at least in the few regained stability since we were last here in June, will endure, so that there is an environment in which these difficult economic reforms can in fact be carried out. Thank you. We have two more questions. Regina, can you want to unmute yourself? Thank you. My name is Regina Mindupula-Surya. I'm a reporter with The Print based in Delhi. My question was about the corruption-related aspect, one of the contingencies that IMF had wanted. I just wanted to confirm, is this the first time that IMF, a program extended from IMF to Sri Lanka, is so specifically asking for corruption-related measures so that to ensure that there is no corruption at the government level? And my second question was, is this $2.9 billion over this many months, is this sufficient for Sri Lanka to sustain itself? Thank you. Let's take another one from Yosuke Hanada. Yosuke, please. Hi, good morning. I would like to ask about the condition of the disbursement. So in today's release, IMF stated that financing assurance to restore debt sustainability from Sri Lanka official creditors and making a good faith effort to reach a collaborative agreement with private creditors are crucial before the IMF can provide financial support to Sri Lanka. So in that sense, what if major credit countries, certain major creditors are not so helpful or cooperate with the negotiation? Is that make it IMF impossible to disperse these kind of program? Thank you. Okay, maybe I'll take the first two. Yeah. Okay. Thank you for the first two questions from Delhi. Okay, the quick clarification on specific reforms were අප IMF මාධ්‍යහමුවේ ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම එකම ප්‍රශ්නය කිහිප වතාවක් ආපහු පාරක් පුනරුච්චාරණය වෙන හින්දාත් විශේෂයෙන්ම මේ සම්පූර්ණ වැඩසටහන අවශ්‍ය නම් ප්‍රශ්නික ඔබට බලන්න පුළුවන් අද දෙන YouTube ඔස්සේ අපි වැදගත් වෙනවා මෙහිදී මේ ඇතිවෙච්ච එකඟතාවයන් පිළිබඳව සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙන යන එක ආචාර්ය ප්‍රියංග දුනුසිංහ මහත්මයා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයෙන් අපත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න වෙලාවේ අපි මුලින්ම ගියොතින් මේකේ කියපු ප්‍රධාන කාරණා කිහිපයක් තිබෙනවා. අපි ගත්තොත් මේකේ key elements ගැන කතා කරාම ඒගොල්ලෝ කියපු
ප්‍රධානම දෙයක් තමයි මේ ෆිස්කල් කොන්සොලිඩේෂන් එක සම්බන්ධව අදහස් දැක්වීම. ඒ වගේම තවත් අදහස් අපි එකින් එක ගියොතින් මොකද මේ ගැන හිතන්නේ ඔබතුමා? මම හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මීට පෙරත් විශේෂයෙන් ඔහුන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා ශ්‍රී ලංකාවට අදාළ ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳ. එහිදීත් මූලික මතුකරපු කරුණු පහක් තමයි ඇත්තරම අද දිනේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදීත් අපි දැක්කේ. පළවෙනි දේ තමයි රාජ්‍ය ආදායම වැඩි කිරීම කියන කාරණාව. ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම ඇතේ හැකි අය ඉලක්ක කරගෙන බදු පැනවිය යුතුයි කියන කාරණාව ඒ වගේම අපි වත්කම් බද්දක් නැත්නම් වෙල්ත් ටැක්ස් එකක් පිළිබඳවත් සඳහන් කරනු ලැබුවා. නමුත් යම් කිසි කාල සීමාවකින් පසුව ඒ දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම වෙල්ත් ටැක්ස් එක සමාවෙන්න. දැන් මීට ඉස්සෙල්ලා ගිය අවුරුද්දට බලපාන පරිදි නොකිය එකපාර ඒ ටැක්ස් එක ආවා. එතකොට ඒකමද මේ කියන්නේ නැත්තම් ඊට වඩා වෙනස් වෙනවද? මේ තියෙන්නේ ඇත්තරම පුද්ගලයන්ගේ තියෙන වත්කම් මත, පුද්ගලයන්ගේ වත්කම් මත, ආයතන වල ලැබපු ලාභය මත හෝ අධිභාර පැනවීමක් ගැන නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම පුද්ගලයන් සතු වත්කම් මත ඒ වත්කම් ගණනය කිරීමට අදාළව කොයි ආකාරයටද සිද්ධ වෙන්නේ කියන කාරණාවට යම්කිසි කාලයක් ගනීවි කියලා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයෝ පැහැදිලි කරා. නමුත් ඒ ආකාරයේ බද්දක් පැනවීමේ අවශ්‍යතාවය මූලික වශයෙන් හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ඇති හැකි අයගෙන් බදු අරගෙන රාජ්‍යයේ බදු ආදායම වැඩි කළ යුතුයි කියන පදනම මත. අපව කෙටියෙන් ඇහුවොත් දැන් මේ අක්කර 50 විතර සීමාවට මේ බද්ද ආවන මේක මං හිතන්නේ 1966 දී තුන්වෙනි ප්‍රශ්න කළ ජේ.ආර්. ජාවද ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ ඊට පස්සේ මේක ආපහු පාරක් ඇති එක්කෙනාගෙන් අරගෙන නැති එක්කෙනාට කියලා මේව ජනසතු කරන ව්‍යාපාර ගියා ඊට පස්සේ කාල වකවානුවකදී මං අහන්නේ මේ විදිහ මොඩල් එකක්ද මේ ආපහු වෙන්නේ 70ට 77ට ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච කාලේ එකක්ද ආපහු නෑ ඒ තිබුණේ යම් වත්කම් වල සීමාවන් පැනවීමනේ. මෙහිදී වත්කම් අල්ට අදාළ සීමාවක් නෑ. හැබැයි තියෙන ප්‍රමාණයට අනුපාතිකව තමන් මූලික වශයෙන්ම රජයට බදු ගෙවිය යුතුයි කියන කාරණාව තමයි මෙහිදී මූලික වශයෙන් අවධාරණය වෙන්නේ. දැන් 77ට නැත්නම් අපි මීට පෙර දක්වපු දේ තමයි වත්කම් වල සීමාවන් හුඟක් වෙලාවට තිබුණේ. අක්කර 50ට වැඩිය බෑ. එහෙම නැත්නම් තවත් යම් දේවල් පවත්වාගෙන යන්න බෑ කියන්නේ. මේක ලෝකයේ අනිත් රටවල් වල තියෙන විශේෂයෙන්ම ධනවාදී රටවල් වල තියෙන සංවර්ධිත රටවල් වල තියෙන බදු ක්‍රමයක්. මෙවැනි බදු ක්‍රමයක් හරහා අපිට හැකියාව ලැබෙනවා ඇත්තටම තියෙන පුද්ගලයෝ නැත්නම් ඇත්තටම ආදායම ඉහළ වත්කම් ඉහළ පුද්ගලයින්ගෙන් වැඩි බදු ආදායමක් ලබා ගන්න. මොකද ඒ දේ විය යුතුයි. දැනට තියෙන වක්‍ර බදු ක්‍රමය තුල විශාල පීඩනයකට ලක් වෙනවා පහළ ආදායම්ලාභීන්. ඇත්තටම පහළ ආදායම්ලාභීන්ට හා ඉහළ ආදායම්ලාභීන්ට එක සමානව බලපාන දෙයක් තමයි වක්‍ර බදු. එවනම් වක්‍ර බදු ප්‍රතිශතය අපි අඩු කරන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ ණය තිරසරභාවය ඇති කිරීම සඳහා ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව ප්‍රශ්න කිහිපයක් යොමු කළා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ යම් කිසි එකඟතාවයක් ඇති කර ගැනීම සහ ඔහු පැහැදිලිවම සඳහන් කර සිටියා මේ සාකච්ඡාව තුළදී ලංකාව මේ ප්‍රශ්නය ගැන ගොඩක් සීරියස් කියන එක. ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්නය ගැන ඔවුන් නිවැරදි මාවතට අනුගත වෙමින් ඉන්නවා කියන එකට ලෝකෙට පණිවිඩයක් යනවා කියන එක. ඔබ විශ්වාස කරනවද අපි එවැනි අනුගත වීමක ඉන්නවා කියලා? ඔව් මම හිතන්නේ දැන් විශේෂයෙන්ම අන්තර්කාලීන අයවැය තුල ඉදිරිපත් වූ අයවැය යෝජනා දිහා බැලුවහමත් විශේෂයෙන්ම බදුවලට අදාළව පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතනවලට අදාළව අපනයනාංශයට අදාළව අනිත් පැත්තෙන් මේ ඉතාමත්ම පහළ ආදායම් ලාභීන් ඉලක්ක කරගෙන ඉදිරිපත් වුණු අයවැය යෝජනා දිහා බැලුවාම අනිත් පැත්තෙන් දැනට ආර්ථිකයට අදාළව ගනු ලබන තීන්දුව තීරණ දිහා බැලුවාම පේන දේ තමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට යම් විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ ක්‍රියාවලියට ලංකාව අකණ්ඩව කැපවේවි කියලා. පළවෙනි කාරණා. දෙවෙනි කාරණාව තමයි මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම ඔවුන් මතු කරා මේක සඳහා ලංකාවේ ණය තිරසාර වීමට අදාළ යම් සහතිකයක් අපේට ණය ලබා දීනු පිරිසෙන් ලැබිය යුතුයි කියන කාරණාව එම කටයුත්ත ඉතා ඉක්මනින් කළ යුතුයි කියන කාරණාවත් මම හිතන්නේ අවධාරණය යොමු කරා යම් ණයකරුවෙක් එවැනි ආකාරයේ අපිට ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමකට අවස්ථාවක් ලබා නොදීමට හේතුවක් නොමැති බව. ඒකෙදි මූලික වශයෙන්ම කිව්වේ ඇත්තටම දැන් ලංකාව ණය ගෙවන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ එන්න ඕනේ. එසේ ගොඩ ආවොත් තමයි ණයකරුවන්ටත් ඒ ණය ලබා දීලා තියෙන ණය ආපසු ලබාගත හැකි වන්නේ. ඒ වගේම ඔෆිෂියල් ක්‍රෙඩිටර්ස්ලයි ප්‍රයිවට් ක්‍රෙඩිටර්ස්
ලයි මේ දෙගොල්ලංගම සාකච්ඡාවිදි මතු කරන්න. ඔහු පැහැදිලියුවම ලංකාව ඔහුන් මතු කලා විශේෂම ලංකාවර ණය සහන ලබාදීමට ආකෘතියක් පවතින පැරිස් ක්ලබ් එකට අයිතිවෙන ණයකරුවන්ගේ නෙමෙයි අපි ණය වැඩිපුර ආධාර ලබාගෙන තියෙන්නේ. මේ නිසා අපේ මේ ණයකරුවන් සමග කරන ගනුදෙනුව යම් සංකීර්ණ භාවයක් වෙන්න පුළුවන්. යම් කාලයක් ඇදෙන්න පුළුවන්. ඒක තරම්ම හොඳ නෑ. ඒ නිසා හැකි ඉක්මනින් බොහොම අපි කියන්නේ අර ණයකරුවන්ට විශ්වාසයක් ඇතිවෙන ආකාරයට හොඳ හිතින් ඔවුන් සමග ඉතා ඉක්මනින් මේ කටයුත්තට යොමු යුතුයි කියන කාරණාව මතු කරා. දැන් මේ පැරිස් ක්ලබ් ඩෙපිටර්ස්ලා ගැන ඔහු කියද්දි විශේෂයෙන්ම යම්කිසි විශ්වසනීයත්වයක් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් මේ කොවිඩ් එක ඇතිවෙච්ච තත්ත්වයන් පිළිබඳව සඳහන් කළා. එහිදී විශේෂත්වයක් තිබුණා කියලා ඒ එකගතා තිබුණා නම් මොකද්ද මේකේ තියෙන විශේෂත්වය ඇත්තටම? ඇතරම පැරිස් ක්ලබ් එක තුළ ඇති කොරෝනා වසංගතය අවස්ථාවේදී රටවල් අඩු ආදායම් රටවල් මේ ආකාරයේ ණය අර්බුදයකට යනවා නම් එහිදී ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කෙසේද කියන එක සම්බන්ධයෙන් වූ මූලික ආකෘතියක් පවතිනවා. හැබැයි ලංකාවට එහි ඊට අදාළව සුදුසුකම් ලැබීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද ලංකාව අඩු ආදායම්ලාභී රටක් නෙමෙයි මැදි ආදායම්ලාභී රටක් නිසා. මේ නිසා මම හිතන්නේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මූලික වශයෙන් අවධාරණය කරේ හොඳ හිතින් ඒ කියන්නේ හොඳ හිතින් ඉතා ඉක්මනින් ණයකරුවන් සමග විශ්වාසනීයත්වයෙන් යුතුව සාකච්ඡාව කරගෙන යන්න ඒ හරහා හැකියාව ලැබේවි ලංකාවට ඔවුන්ගෙන් සහනයක් ලබා ගන්න ණය තිරසාරභාවය ඇති කර ගැනීම සඳහා. මෙහි පළමු ප්‍රශ්නයම අදාළ මාධ්‍යවේදියෙක් විමසන්නේ චීනය සමග ඇති ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන සාකච්ඡාව. එහිදී ප්‍රශ්නයක් විදිහට යොමු කරනවා. මේකෙදී පැහැදිලිවම චීනය ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවෙක් වෙනවා මේ ණය ආපහු පාරක් අපිට ගෙවීමේ හැකියාවත් එක්ක ඉදිරියට යාමේදී. එතකොට ණය වෙනුවට තව ණයක් ලබා දෙනවද? ණය ගෙවන්න ණයක් ලබා දීලා ඉස්සරහට යනවද? එහෙම නැත්නම් ණය පස්සට දාලා යම්කිසි සහන කාලයක් දෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ මෙතන තියෙන්නේ. ඔව් මම හිතන්නේ නගපු ප්‍රශ්නය උනේ චීනය අකමැති වේවිද? ඔව්. මම එහිදී ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ මූලිකම පිළිතුර වුණේ ඔවුන්ට මේ අවස්ථාව වන විට යම් අවබෝධයක් තිබෙනවා කුමනාකාරයේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරණයකට චීනය හා අනෙකුත් රටවල් ඇතුල් වේවිද යන්න සම්බන්ධයෙන් වූ අවබෝධයකුත් පවතිනවා. ඒ වගේම ඔවුන් අවධාරණය කරනු ලැබුවා ලංකාවේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වුණොත් තමයි ණය අපසු ගෙවීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. එසේ ශක්තිමත් වීමට නම් ණය දීලා තියෙන පාර්ශවයන් විසින් ලංකාවට යම් සහනයක් ලබා දිය යුතු වෙනවා ප්‍රමාණවත් සහනයක්. මේ නිසා මම හිතන්නේ මේක අර වින්-වින් සිටුේෂන් එකට දෙගොල්ලොම ඇතුල් වෙන්න නම් ලංකාව හා ණයකරුවන් අත්‍යවශ්‍යම සහයෝගයෙන් කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. මේ නිසා මම හිතන්නේ නෑ කෙනෙකුට අර මතු කරන්න පුළුවන් චීනය දුන්නේ නැතොත් මොකද කරන්නේ? නැරි චීනය දෙන එකක් නෑ. චීනය මේවා ඉල්ලයි. අරවා ඉල්ලයි කියලා අපි කිව්වට වඩා වැඩි ඉඩකඩක් තියෙනවා මේ තියෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වය තුල යහපත් ප්‍රතිචාර දක්වන්න ලංකාවේ ණය තිරසාරභාවය ඇති කරගන්න ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩේමට දිශාවට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන්න සෑම රටක්ම සෑම ණයකරුවෙක්ම. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ණය ලබා දීලා තියෙන සෑම පාර්ශවයක්ම මම හිතන්නේ නෑ ඒ නිසා සමහර වෙලාවට චීනය කුමනාකාරයේ වැඩසටහන් හරහා නැත්නම් කුමනාකාරයේ ඇරේන්ජ්මන්ට්ස් හරහා මේ කටයුත්තට සහභාගී වේවිද කියන එක පිළිබඳව අපිට දැම්මම කියන්න බැරි වුණාට අපි මේ අරමුදලෙන් ගන්න මුදල් එහෙම නැත්නම් රටකින් රටකට ප්‍රාග්ධන පැවරුම් සඳහා භාවිතා කරන්න බෑ පැහැදිලිවම. එතකොට අපි කොහොමද මේ කටයුතු කරන්නේ? එතකොට කොච්චර කාලයක් අපිට ගෙවන්න තියෙනවද? මේක කෙටි කාලයකට ලැබෙන්නේ. එතකොට අවුරුදු 8කින් ආපහු ගෙවන්නොත් අපි ගෙවන්නේ කොහොමද? ප්‍රශ්න මතුවෙන තැන කතා කරමු ගැන මේ විරාමයෙන් අනතුරුව. जीवन में गमन संसारे अविन मंदकारे दुर्लभ आलोके मम अजय लू नेमेयोय अजय කොහොමද පොලිසි? සිංහල සිනමාවේ සුපිරිතරුව රංජන් රාමනායක සිරකත වීමට ප්‍රථම රංගපෑ අවසන් චිත්‍රපටය The Game. Welcome to Havelock City, home to 18 acres of space at the heart of Colombo. Contact 0772 505 100. Havelock City, a city within a city.
පුංචි දෙයකට පුළුවන් ලොකු වටිනාකමක් ගන්න. කීල්ස්. මේ ඉන්නේ හරි. මෙයා තමයි හරිනි. එයාලට නෝවරි. හත්වලට මාරුණ දායිද දෙන්නගේ හැම දේම හරියට හරි. හරි පැකේජ්, හරි බැලන්ස්, හරි එක්ස්පීරියන්ස් එක, හරි නෙට්වර්ක් එකට ෆිට වෙන්න, හච් එක සෙට් වෙන්න. ෂුවර්ද? බෝනස්? ෂුවර්ද? මේ කාලේ බෝනස් එක? ෂුවර්ද? ෂුවර් ශ්‍රී ලංකාවේ ෂුවර් ඉන්ෂුරන්ස් එකවද ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් වෙතින් ජීවිත රක්ෂණ උපහිමියන් සඳහා මෙවරත් රුපියල් මිලියන 9,836ක දැවැන්තම බෝනස් මුදලක්. අවතන 0111357357 ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් පියකුමින් මවකමින්. Live a life as a healthcare professional in UK, Australia, Finland and USA. Join with IIHS today. Limited seats available. Call us now on 011 465 1144. ඔයාලා හැමෝගේ මේල රිසල්ට්ස් දැක්කම ඇත්තටම හරි සතුටුයි පුතා. Thank you aunty. ඉස්සරහට මොකද්ද කට්ටියගේ plan එක? අංකල් අපි හිතුවේ E-soft එකෙන් British degree එක කළා masters වලට හරි job එකකට හරි overseas යන්න. හැම තැනම E-soft branches තියෙන නිසා ඔයගොල්ලන්ට තවත් පහසුයි. දෙවයින පුරා ශාඛා 40ක් E-soft Metro Campus අධ්‍යාපනයේ නිවැරදි මාවත. හඳුන්වා දෙන රාණි සඳුන් shower creams, original sandalwood, coconut cream and vanilla, rosewood and saffron සහ milk and honey යන වර්ග 4කින් රාණි සඳුන් shower creams. ඔබත් මේ හතරම අදමත් විඳින්න. දැන් අලුත් වෙලා ඩාලිවට්ල වෙතින් දිස්න දෙන්න සූදන්න. ආයෙත් ගණන් ගිහින්. මම වගේ සොබාසිලෝන් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට ගාන වගේම කොලිටිය ගැන ප්‍රශ්නකුත් නැහැනේ. සොබාසිලෝන් නිෂ්පාදන 3ක්ම රුපියල් 1000කට අඩුවෙන් ඔයාට තාම ගන්න පුළුවන්. සොබාදහමේ සුදුරුතම දායාදය. ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා අහන්න වෙලා තමයි මදි කෙසේ වෙතත් ආචාර්ය ප්‍රියංග දුනුසිංහ මහත්මයා ඉන්නවා මේ කෙටි වෙලාවේ ප්‍රවෘත්ති විකාශනයන් ඉස්සලා අපි මේ කතා කරන්න ඕන. මේකෙදි මේගොල්ලෝ මතු කරා රටේ තියෙන දූෂණය සම්බන්ධයෙන් IMF එකේ සාකච්ඡාවේදී. ඒතර මේ දූෂණය අවම කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙල විදිහට යෝජනාව මොකක්ද? මූලික වශයෙන්ම ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව තමයි එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අදාළව ඒ යටතේ මූලික වශයෙන් මේ දූෂණ විරෝධී ක්‍රියාමාර්ග නැත්නම් යාන්ත්‍රණයන් ලංකාව තුළ ඇති කරනවා. ඒ සඳහා අවශ්‍ය නීතිමය යාන්ත්‍රණය ශක්තිමත් කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මහජන මුදල් භාවිතයට අදාළ වූ ක්‍රමවේදයන් නිසියාකාරව ශක්තිමත් කිරීම කොන්දේසියක් විදිහට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග එකඟ වෙන වැඩසටහන තුළ පවතිනවා කියලා. මේ නිසා මම හිතන්නේ එය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් වැළකී සිටීමට කිසිසේත්ම රජයට හැකිවන්නේ නැහැ. ඊටමත් හොඳ මං හිතන්නේ යාන්ත්‍රණයක් එම යාන්ත්‍රණය. ඒ නිසා ඒ හරහා අපිට දූෂණය වංචාව ඉදිරියේදී වළක්වා ගැනීමට වඩා වැඩි ඉඩකඩක් ලැබේවි කියලා කල්පනා කරන්න පුළුවන්. මේ ගන්න ණය මුදල අපිට කොච්චර කාලෙකින් ගෙවන්න තියෙනවද? මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලකින් ණය ලබා ගත්තාම අවුරුදු 8ක් වගේ වැනි කාල සීමාවක් තුල අපි කොටස් විදිහෙන් ගෙවීම සිදු කළ යුතු වෙනවා. මෙහිදී වැදගත්ම වෙන්නේ එසේ ගෙවීමට හැකියාව ලැබෙන පරිදි අපි මේ ණය හරහා කරනු ලබන ප්‍රතිසංස්කරණයන් නිවැරදි ආකාරයට කළ යුතු වෙනවා. ඒත් එක්කම වැදගත්ම කාරණාව තමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල අපි මූල්‍ය අරමුදල අවධාරණය කරපු කාරණාව. ඒ තමයි මේ ආර්ථික අර්බුදය තවදුරටත් කුමන දිශාවට තීව්‍ර වෙනවාද යන්න සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලිව කිව නොහැකි. ඒක සීරියස් කියලා කිව්වා. ඉතාමත්ම ගැඹුරු ආර්ථික අර්බුදයක් දක්වා වුවත් මෙය තවදුරටත් තීව්‍ර වීමට ඉඩකඩ තියෙනවා. අපි නිවැරදි දීන්දු තීරණ ගත්තේ නැතුත්. එහිලා විශේෂයෙන්ම අවධාරණය යොමු කරපු දෙයක් තමයි දේශපාලන ස්ථායීභාවය මේ වැඩසටහන ඉදිරියට අරගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම සමාජයේ සෑම කණ්ඩායමක්ම මේ ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා සහයෝගය ලබා දිය යුතු වෙනවා. එසේ නොවුනොත් මේ ආර්ථික අර්බුදය ඉතාමත්ම දරුණු අර්බුදයක් දක්වා ගමන් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ තුල විශේෂයෙන්ම සමාජය තුල විශාල
අර්බුද ගණනාවක් ඇතිවෙන්ඩ ඉඩකඩ පවතින. දැන් අපිට තියන ගෙවන්ඩ තියන විදේශය ණය ප්‍රමාණය විශාල වශයෙන් ඉහළ ගියා. බංග්ලාදේශ ඩොලර් මිලියන 150 මේ අවුරුද්ද ගෙවන්න තියෙනවා. එතකොට ජාත්‍යන්තර ස්වෛරී බැඳුම් කරවලට තියෙන මුදල ඒ විදිහට තියෙනවා. අපි මේව එකක්වත් ගෙවන්නේ නැහැ කියනවා. ඒකම ඉන්දියාවෙන් ලබාගත්ත කෙටි කාලීන ණය පහසුකම් ගැන ගත්තොත් එතනත් බිලියන 3.5ක් විතර ඩොලර් බිලියන 3.5ක් විතර තියෙනවා. ඒ අතරතුරේ තමයි 2.9 බිලියන් මෙතන අපිට IMF එකෙන් ආපහු පාරක් ලැබෙන්නේ. මේක දැන් වසර 8කින් ගෙවන්න කිව්වොත් අපි දැන් මොකක්වත් නැහැ ගෙවන්න නැති වෙලාවේ. අපි කොහොමද මෙච්චර ලොකු මුදලක් ගෙවා ගන්නේ? දැනට ලංකාව විදේශ ණය ගෙවීමට අදාළව විශේෂයෙන්ම බහුජාතික සමාගම් බහුජාතික අපි ගැන මේ වර්ල්ඩ් බැංක් ADB හා මේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වැනි ආයතන වලින් හා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ගත්ත ණය ගෙවමින් යන්නේ දැනටම. ඇත්තටම මම හිතන්නේ මෙහෙමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ අපි ණය මුදල ලබාගෙන ශක්තිමත් විදියට නැවත වරක් අපේ ආර්ථිකය සකස් කරගන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ මේ ණය මුදල ගෙවනවා කියන කාරණාව විශාල බැරෑරුම් විශාල විදියට බැරෑරුම් වෙන්නේ නැහැ. ඩොලර් ආදායමක් හදන්න ඕන මේ රටේ ඉස්සරහට මේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ ණය මුදල භාවිතා කරලා ආර්ථිකය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කරගත්තොත් අපනයන ආදායම වර්ධනය කරගත්තොත් සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කරගත්තු මම හිතන්නේ නෑ අපිට මේ ආර්ථික අර්බුදයෙන් ගොඩ යෑම එතරම් අමාරුවේ කියලා ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දීම මූලික වශයෙන්ම සමස්ත රටේ සියලු දෙනා විසින්ම කළ යුතු දෙයක්. අපි කතා කරා මේ විදේශ ණය ගැන. දැන් ලෝකල් ණය ගැන කතා කරේ මේ දේශීය ණය ගැන අපි කතා කරේ නෑ ණය හැමෙන් දේශ ගෙවන්න තියෙන ඒවා ගැන. මම හිතන්නේ රජය දේශීය මූලාශ්‍ර වලින් ලබාගෙන තියෙන ණය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පවතිනවා. අවම වශයෙන් අපි කියන අර නාමික මට්ටමේ හෝ එය මං හිතන්නේ බොහෝ විට ජාත්‍යන්තර ණයකරුවන් විසින් ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කිරීමේදී ඉල්ලා සිටිය හැකි. අපි එතන ගොඩක් කතාබහට ලක් කරපු තැනක් කතා කළ යුතු තැනක් තියෙනවා. අපි හිරවෙන තැනක් වෙන්න පුළුවන් සමහරට එතන. අපි ප්‍රවෘත්ති විකාශයට යන්න අවශ්‍යයි. මේ සාකච්ඡාව සදායක තුනේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යනාංශයේ ආචාර්ය ප්‍රියංග දුනුසිංහ මහත්මයා බොහොම ස්තුතියි ඔබට. අපි එහෙමනම් වැඩසටහන අවසන් කළා. අපි යමු මධ්‍යහන පුවත් විකාශයට. Watching Sri Lanka's #1 news channel. This is Derana 24. ශ්‍රී ලංකාවට ණය දෙන්න මූල්‍ය